Asia, 94.7 FM. A very, very good morning and welcome back to Metro Life. This is Alize with you at this time. Alize Matralla. Zanum kuda inde kuda join cheyidirikana. Good morning, Zan. Good morning, Alize. Good morning. Very, very happy to be here with you at this time. I swear, ഈ ഒരു സമയത്ത് Zanന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം യൂഷ്വലി ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും അലീസ ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ കാരണം 6 മണി തൊട്ട് 9 മണി വരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റർടൈൻ ചെയ്ത് കുറേയധികം വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന Zan ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് Zan ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാറില്ല. അത് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഹീസ് ജോയിൻ ഫോർ എ വെരി വെരി സ്പെഷ്യൽ റീസൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് റീസൺ ഇസ് ആക്ച്വലി സിറ്റിംഗ് റൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ. ആ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് മെട്രോ ലൈഫിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രീത ആൻഡ് വിനീത്. വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു യു ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ മെട്രോ ലൈഫ്. Hello, good morning. Really great to be here. Hi, good morning both of you. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്തായിരുന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരാരാണ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഐ ലെറ്റ് Zan introduce to all of you. അതിനുശേഷം I'll also be expressing my hearty gratitude for being here. Absolutely. Vineet and Preeta, what a power couple. ആദ്യം പറയേണ്ട അതാണ്. And thank you so much for your time ഇവിടെ വന്നതിന്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് വെരി വൈറ്റൽ, ഇസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏപ്രിലാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓട്ടിസം അവയർനെസ് മന്ത് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, ദ ഡ്രൈവ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് കം അപ്പ് വിത്ത്, തീർച്ചയായിട്ടും കമൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംപെക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ അതിനു മുമ്പ് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് വിനീത്, പ്രീത ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി. All right, so I am Vineet and I am a father of a child. His name is Chinmay. He is 14 years old. He is in the spectrum. So he was diagnosed at the age of 3 years old, and so it's been almost 10 years we've had this journey. Being part of the sort of community as well, and also growing our child. So it is a phenomenal, I would say, learning experience for both of us. And and we have a beautiful community we are part of. So we talk about that community as well down the line. Nice. But I think we have a lot to learn from both these people. കാരണം ഇവര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനും എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പയർ ആവാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. സോ പ്രീത, I would also want you to let us know how is it to be a parent, and also how is it to be a person, a part of representing this entire community here in the UAE. Thanks for having us. Actually, the journey, Vineet already said, it's been a 10 years in the journey. So it was difficult to start. അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ കുറെ നമുക്ക് അറിയില്ല. വെൻ വി ഹാഡ് ദ ഡയഗ്നോസിസ്, നമുക്ക് ഓട്ടിസം എന്താന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. ഓട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് തന്നെ കേട്ടിട്ടില്ല. സോ ഇനിഷ്യലി took us some time, ഇമോഷണലി നമ്മളൊരു അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. പിന്നെ ഫാമിലിനെ നമ്മളെ ഇതിനെ അലൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. ആൻഡ് ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലേണിംഗ് അബൌട്ട് എന്താ ഓട്ടിസം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്മേനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ. സോ ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ ബംപി റൈഡ്, ബട്ട് വി ബീൻ ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് very nice, kind-hearted people around us. So there are positives also. Now we are in a phase, where we have accepted it, that Chinmay is going to be the way he is, and we are working on training him to be to be part of the society, to get him to the maximum of his capacity. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജേർണി ഈസ് ഈസിയർ. Okay. And after coming to UAE, I think UAE is a better place to be, for autism family. There are a lot of things. Awareness nallada koodalana ivide. And there are a lot of support system, like parent support groups are there. We are part of a very beautiful support group. അങ്ങനെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഫ്രം അതർ ഫാമിലീസ്, അതർ ഓട്ടിസം ഫാമിലീസ്, അതൊക്കെ കൂടുതലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് us in the journey. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് യുഎയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത വുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് യുഎഇ. ആൻഡ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇഷാനിയുടെ കാര്യമാണ്. ഇഷാനി ഈസ് 4 years old, മകൾ അല്ലെ, ചിന്മയുടെ അനിയത്തി. അപ്പോ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണാനിടയായി. എന്റെ സുഹൃത്ത് നിതീഷാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഐ വാസ് ഓസ്ട്രക്ക്, ഇമോഷണലി ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻസ്പയർഡ് as well. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട്, അതായത് സിബ്ലിംഗ്സിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡു ദാറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് അത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് എത്തിയത് നിങ്ങൾ? So siblings play a very big part of the autistic child, especially the child with special needs. അപ്പോൾ അവരും they also go through a transformation. ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ലൈക്ക് പാരന്റ്സ് അവർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് ഓട്ടിസം എന്ന് അറിയില്ല. മേ ബി they are indifferent, okay, whatever, you don't know how to help.
and then they go through, they after some time they take interest. എന്താണ് ഓട്ടിസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നെ പതുക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെ they become little protective. അങ്ങനെ they also go through a transformation. And they have the first hand experience. അവരാണ് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ കുട്ടികളോട് കൂടി ഉള്ളത്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ അവരാണ് ഇവരെ ഏറ്റവും പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോമിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. റൈറ്റ് അല്ലേ? ശരിയാണ്. So they have a lot to say. And we thought, that we have to celebrate them. When we talk about autism, we always talk about the child. Parents ne patti samsarikum, but we always forget about the siblings. Right. They also have a lot to say, and we thought they need to be heard. വെരി ട്രൂ. കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട സമയത്ത് what I felt was as well, കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും സിബ്ലിംഗ് റൈവലറി അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിംഗ് ഫൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിംഗ്സ് തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആ സ്പെഷ്യൽ മൂമെന്റ്സ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിൽ അല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ജേർണി എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സിലൂടെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് your friend had also helped you with the making of the video, alle? Hasir, your friend's name is. Okay. We got to know about that as well. But what I want to tell you is, ഈ ഒരു complete making ന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ആ ഒരു മേക്കിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് എന്തായിരുന്നു, ഒരു നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്? ലൈക് സിബ്ലിംഗ്സ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സോ were they open to share about their siblings or were they not? എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ജേർണി? It's a very good question actually. One thing that I strongly believe is that our kids will teach us so many things, right? I mean, and kids are, like you said, the most natural, form of a human being. Right. Appo njangal, when we look at our kids, we feel wow, why should we not be like them? So that is one of the things. So I think when we talk about acceptance and inclusion in the society, appo njangal adults ne train cheyyuva, but the kids, you'll be amazed, they automatically and naturally accept and naturally they include. That's right. Because that's how we are supposed to be in a more natural form. So I think that is one thing, I mean, you don't need to tell them to, hey, accept him the way he is, and that's one of the big things that the parents face a challenge is that they want them to be something else. True. Right? But then a sibling will just say, hey, he's my brother and this is what he is and I accept him for what he is, and then they just go along in a most natural form in a way that the child will never feel stressed to be in the company of anybody. So other inclusion, acceptance or a natural or a natural part of their being basically. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുടെ, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ യു വർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് വീഡിയോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡിഡ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഓർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫാമിലി നീഡഡ് ടു ബി മോർ അവെയർ, ഓർ വെർ ദേ ഓൾറെഡി നാച്ചുറലി അവെയർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഓട്ടിസം ആൻഡ് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഓൾറെഡി അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? Actually, what we felt is that most of the parents are kind of seasoned. We feel the one we interact with, like been there for 5 years, 6 years. That the acceptance naturally comes. But then we interact with a lot of young parents, who come in and it takes them a little bit to sort of get into the settle into this the reality. What comes with it basically. Right? So initially you'll be like, just do that, and everything is fine. But then after some time you slowly realize that it's a marathon. It's not a sprint. Got it. Once you get into that grind, I think, or get into that rhythm, then life is much more easier and you can actually enjoy the fact that you're part of a family, you have a special child, and there's so much love that comes along with that sort of acceptance. 100%. I think there's a lot more to learn from you both, but I'll have to slip into a small break, but we'll be back to actually ask you more questions. Good morning. Welcome back to Metro Life on Radio Vision 94.7 FM. With you is Alize and Zan. Ipo nammal kude valare special aayittulla oru power couple undu, Preetha and Vineet. Of course, they started the channel Autism and Parenting. Aa channel ഒരുപാട് appreciation garner ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സിബ്ലിംഗ് സീരീസ്. അവയർനെസ് ആണ്, ഇമോഷൻ ആണ്, ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഫോർ എവരിവൺ ഹു സീസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇനി സിബ്ലിംഗ് സീരീസിലോട്ട് പോവാം. ഓവർ ടു യു പ്രീത ആൻഡ് വിനീത്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോൾ സിബ്ലിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. So why we wanted to do this sibling series, because they are the first hand, they have the first hand experience.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദേ ആർ ദ ജനറേഷൻ, അവരുടെ ആ യങ് ജനറേഷനാണ് ദേ ആർ ദ ബെസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് സ്റ്റേജ് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മളെ സിബ്ലിങ്സ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സിബ്ലിംഗ് സീരീസ്. സോ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ 2 സിബ്ലിംഗ് സീരീസ് ചെയ്തു. കുറച്ചും കൂടി ഓൾഡർ കിഡ്സ്, അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ 3rd വൺ ഇസ് മോസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ബിക്കോസ് ഇതിലൊരു 9 കുട്ടികളുണ്ട്, 9 സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളും കുറച്ചൊരു 4-5 years ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അതിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അവർ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ദേ നോ ദാറ്റ് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദെയർ ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ ദെയർ സിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവർ അവെയർ ആണ്. ദേ ആർ അവെയർ ദാറ്റ് ദേ ആർ നോർമലൈസിംഗ് ദ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദെയർ സിബ്ലിംഗ്. അത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഐ വാസ് ക്വൈറ്റ് വെരി വെരി ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ടു ആസ്ക് വിനീത് സംതിങ്, ഓക്കെ, ബിക്കോസ് യു ആർ എ ഡാഡ് ആൻഡ് കൺസിഡറിങ് ചിന്മയ്, ആ ഒരു ഡാഡ് സൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിൽ അല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാദറിനായിട്ട് എപ്പോഴും അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്വൈറ്റ് ഒരു ഡാഡ് ബ്രോ ഡാഡി എന്നുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. സോ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ചിന്മയ്? ഇസ് ഹി മോർ ക്ലോസ് ടു അമ്മ ഓർ അച്ഛൻ, ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഗോ? How does it work between Chinmay and you both? So one of the special things about Chinmay is that he doesn't differentiate. Okay. So he's like anybody who comes in front, if he likes the vibe, he would just accept them the way any other sort of family members. So that's one thing very special, and I've seen this quality in many of our kids who are on the spectrum, that they see everybody as the same, basically, right? So love is very natural. So very unconditional aanu. Absolutely unconditional, which is what is the beautiful thing. The moment you accept that, yeah, this is my child, and I accept him the way he is, the love is just unconditional. That's the most beautiful thing. Okay. Now, in terms of between me and Chinmay, the thing that common both of us is that we love sports, basically. Right? Okay. So he loves, for example, bicycling or skating or swimming. He won't get tired, basically. Yeah, the number of hours really doesn't matter, and I'm sort of we resonate that. Nice. So that's the level in which I connect with him quite a lot, and he just he's very carefree. When we are in that zone and that area, so that's what we enjoy the most together. Okay. The father does all the exciting things, the mother does all the boring things. Why does it always have to be that way? പക്ഷേ അല്ല, ഐ തിങ്ക് മദർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കെയർ ആൻഡ് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. പക്ഷെ ഫാദറിനായിട്ടുള്ള ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു അഡ്വെഞ്ചറസ് ആ ഒരു വൈബ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ഏറ്റവും നല്ലത്. സോ ഐ വോണ്ട് ആസ്ക് യു വൺ മോർ തിങ് ബിഫോർ ഐ ഗിവ് ഇറ്റ് ടു സാൻ. ഇസ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, പല പുതിയ പേരന്റ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ ഇത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ള പേരന്റ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് about autism? So see, we have this parent support group, and ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. സോ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോ യങ്ങർ പാരന്റ്സിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി മുതിർന്ന കുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഓൾറെഡി ദേ ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ മെനി തിങ്സ്. So ആ ഒരു സപ്പോർട്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can go and ask them because they have already gone through that. So ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം we get from the parent support group. What is the most, because ask question, I feel എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും, what after us? അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു that I think we are sort of fine because we just try to എന്താ പറയാ, കുട്ടീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവനെ സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആക്കാനുള്ള വാട്ട് എവർ വി ക്യാൻ ഡു, വി ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ്. വി ഡോണ്ട് തിങ്ക് മച്ച് എഹെഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ റൈറ്റ് നൗ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള അധികം പാരന്റ്സും അതാണ്. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ്ലി, ലെറ്റ്സ് വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് നൗ and let them become independent. Let's focus on that. One step a day എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, which makes sense. കാരണം നാളെ എന്നുള്ള ദിവസം നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ. But again, കുട്ടിയെ സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്, I think that is what every parent should look at. അതിന് സ്പെക്ട്രത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ സിബ്ലിംഗ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് നമ്മൾ ഇറക്കി. എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആ ഫോട്ടോയുടെ താഴെ ഇതിന്റെ ലിങ്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ
സീരീസ് എന്തായാലും എല്ലാവരും കാണണം. കാരണം അവയർനെസ് ഇസ് എ മസ്റ്റ്. അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അവകാശമാണ്. അയ്യോ ഞാൻ അവെയർ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ് ആണ്. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത്? കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഓട്ടിസ്റ്റിക് ചൈൽഡിനെ കാണുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവരുടെ അടുത്ത് ആസ് പേരൻസ് എന്താണ്, വാട്ട് ഡു യു ഹാവ് ടു സേ? There are two messages actually. One message and a message of acceptance. Yeah, and that's primarily I would say parents. Young parents especially. I think you need to learn. You need to accept the child as is, and the moment you accept the child, you'll see the journey is much more easier. Yeah. Pinne, as a society, what do we really want from the society? I think it's not a lot. Essentially, you're saying include. Yeah, inclusion. Yeah. So whenever you see a child who's a special child, go give a high five or give a knuckle. Or try to include them in your play, in the day-to-day life, essentially. That's what sort of gives the child a feeling of, you're part of a society, and, helps them also build the social skills, which sometimes becomes a challenge for people in the special needs. So, I think acceptance and inclusion are the two things, that probably the core message that I would at least give to the community. And Preeta? Yeah, actually, autism ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഉള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്സ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണ്ട എന്നല്ല, ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ സ്കിൽസ്. അവർക്ക് അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ആസ് എ സൊസൈറ്റി ഐ തിങ്ക് ദ ബെസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് അവരടുത്ത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ, അവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ക്യാൻ ഡു. That's a very, very enlightening conversation. ശരിക്കും once again a big thank you. Thank you ഇവിടെ വന്നതിന് മാത്രമല്ല, ഇത് ഷെയർ ചെയ്തതിന് മാത്രമല്ല, ഇത്രയും വലിയൊരു ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമാവാനും നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ചൈൽഡ്, അതായത് ഈ ഓട്ടിസം ആൻഡ് പേരന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലാണ് നമ്മളുള്ളത്? സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട്, പിന്നെ യൂട്യൂബിലുണ്ട്. Okay. Yeah, these are two platforms. ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുക ഓട്ടിസം ആൻഡ് പേരന്റിംഗ്. അപ്പോൾ വിനീതിനെയും കാണാൻ പറ്റും, പ്രീതയെയും കാണാൻ പറ്റും, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് സിബ്ലിംഗ് സീരീസ് എന്നുള്ള ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീസ് ഓഫ് വർക്ക്, ആ ആർട്ട് ഫോം കാണാൻ പറ്റും. Yeah, we have to mention Hazir also because our video the quality is also big thing. Yeah, very മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. Yeah, especially I want to thank Asir, and I also want to thank Heavenly Angels. Heavenly Angels is our parent support group, and we are all part of this sort of together. And it is such a I would say oasis in a desert. I would say like that. When you go there, you can just put all your tension aside, and just you can assume that yes, there's acceptance, there is inclusion, and it's like an oasis in the desert, I would say, for us. So, yeah, for the kids also, they are also very carefree, when they are in that environment. When we have get-togethers and all, they are very free, and they have that companionship in the group. I think that's beautiful. I think ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ മാത്രമായിരിക്കരുത്. We should not just contain ourselves in that. It should always be an awareness to the world, an awareness to the community that we live in. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ രണ്ട് power couple like me and Zan were introducing to you. I think all we've got to do is support them and support in the cause that they are fighting for, they are running their lives for. So thank you so much once again, Vineet and Preeta, for joining our show and for giving us so much insight and knowledge about autism. And I think this was the right time and the right month to actually talk about this as well. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. It's a pleasure to be here. Thank you. Thank you. Bye bye.